Hi, hello viewers, welcome to our channel. இந்த வீடியோல இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா தமிழ்நாடு முனிசிபல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் வாட்டர் சப்ளை டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழ பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 2000 வேகன்சிஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்குன்னு தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லிருக்காங்க. இப்போ இந்த 2000 வேகன்சில யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணிருப்பாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ நம்ம கிட்ட பாத்தீங்கன்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் அண்ட் ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங் இந்த மூணுத்துக்குமே நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வேணுன்றவங்க வந்து கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ட்ரிபிள் அதாவது எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரிங்ஸ்க்கான கம்ப்ளீட் சிலபஸை வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் மூலியமாக எம்சிக்யூ ஃபார்மேட்ஸில் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம். ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம சேனலை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் மெக்கானிக்கல் சப்ஜெக்டோட ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்டை வந்து பார்க்கலாம். Question 1. A point moves in such a manner that its distance from a fixed point is equal to its distance from a fixed line multiplied by a constant greater than 1. The locus of the path traced by the point will be a dash. Your answer is option D, involute. Question 2. A cannon of barrel length 2 meter fires a shell of weight 6 kg with a muzzle velocity of 50 meter per second. The force exerted by the gases on the shell would be approximately dash. Answer is option E. Question 3. According to the principle of transmissibility of forces, when a force acts upon a body, its effect is dash. Your answer is option D. That is, same at every point in its line of action. So the effect will be the same at every point in its line of action. Question 4. Using force, length and time as fundamental quantities, the dimensions of mass would be dash. Answer is option B. Question 5. Minimum horsepower of pump required for filling 50 m3 water tank 20 meters high from ground in 30 minutes by lifting water from a well 5 meters below the ground level is dash. So your answer will be option C, 6.81 kilowatt. So we need the power of 6.81 kilowatts to fill the particular tank. Question 6. A bob of simple pendulum oscillating in air is made to oscillate in oil. The time period will dash. Answer is option A. So in this case, the time period will increase. Question 7. A weight of 4.9 Newton rests on a rough horizontal floor that has a coefficient of friction of 0.5. If the gravity is 9.8 meter per second, the smallest horizontal force that gives the weight an acceleration of 4 meter per second square is most nearly dash. Your answer is option D, 4.5 Newton. Question 8. Two forces of 6 and 8 kg act at right angles to each other. The resultant force will be dash. Your answer is option A, that is 10. Question 9. The resultant of coplanar parallel forces is found by load line diagram, while the position is found by dash. Your answer is option D, any of the above. Rather, it may be link polygon, funicular polygon or string polygon. Question 10. The units of moment of inertia of an area are dash. Answer is option B, m to the power 4. Question 11. The dimensions of frequency are dash. Your answer is option D. Question 12. When a train is rounding a curve to prevent side thrust on the wheel flanks of cars. Your answer is option D. Outside rails are realized. Question 14. A 100 kg flywheel having a radius of gyration of 1 meter is rotating at 1000 revolution per minute. The angular momentum of the flywheel about its axis of rotation in kg meter square per second is dash. Answer is option D, அதாவது 10,470 kg meter square per second.
அடுத்து question 15. Moment of inertia of sphere of radius 0.5 meter radius about a mutually perpendicular axis when its moment of inertia about x axis and y axis are 50 kg meter square and 50 kg meter square is dash. Your answer is option A, that is 50 kg meter square. அடுத்து question 16. Three forces A, B and C of magnitudes 8 Newton, 12 Newton and 20 Newton acting on a particle are in equilibrium. It can be concluded that dash. Your answer is option B, that is B and C act in opposite directions. A cylindrical bar 10 meters long elongates 0.1 millimeter under a load. The strain in the material of the bar will be dash. Answer is option B. Question 18. 117.7 The limiting newtons. force of friction is dash. Answer is option D. The friction force acting when the body is just about to move. அடுத்து question 19. If a solid sphere rolls on a horizontal surface, then the ratio of its rotation kinetic energy to its total kinetic energy is dash. Answer is option E, that is 2:7. So the ratio will be 2:7. Which of the following is scalar quantity? Answer is option A, area of triangle. So this is the scalar quantity. Question 21. The gravitational field at the surface of the moon is 1/6 of that at the surface of the earth. A 72 kg man weighs on the surface of the moon. Answer is option E. அடுத்து question 22. If three non-parallel forces hold a rigid body in equilibrium, they must dash. Answer is option E. They must be concurrent. Question 23. A stone dropped from a balloon that was ascending at the rate of 30 feet per second reaches ground after 10 seconds. The height of the balloon where stone was dropped was dash. Your answer is option E, 1310 feet. அடுத்து question 24. A force F is equal to 2I plus 3J minus K is passing through the origin. Its moment about point 1,1,0 is dash. Answer is option B, that is I plus J plus K. Question 25. An iron sphere of mass 30 kg and an aluminum sphere of mass 10 kg, both having the same diameter, are dropped vertically from a cliff. When they are 10 meters from the ground, they have identical dash. Answer is option A, accelerations. So in this case, when they are at 10 meters from the ground, they have identical acceleration. அடுத்து question 26. In actual machines, option C, mechanical advantage is less than velocity ratio. So in actual machines, the mechanical advantage is less than the velocity ratio. Question 27. The polar moment of inertia of a hollow circular section whose external diameter is 8 cm and internal diameter is 6 cm will be dash. Answer is option C. At the question 28. Which of the following is not a unit of energy? Answer pathina option B. So here option B is not the unit of energy. Question 29. If a gymnast sitting on a rotating stool with his arms outstretched suddenly lowers his arm, so that is because answer is option D, his moment of inertia will decrease. So this is the reason for suddenly lowering the arms. At the question 30. The y coordinate of the centroid of the area bounded by the x-axis, the line x is equal to 3 and the parabola y is equal to x square will be dash. Answer is option A, 2.7.
Question 31. Work done by a body of mass 100 kg moving along a circular path of radius 2 meter with a uniform velocity of 10 meter per second is dash. Answer is option D, none of the above. So none of these are correct answers. Question 32. A stone is thrown up from the foot of the tower 50 meter high with a velocity of 25 meter per second. And at the same time, another stone is dropped from the top of the tower. The two stones will cross each other after dash. Answer is option E, 2 seconds. So in this case, the stones will cross each other after 2 seconds. Question 33. The moment of a force is dash. Answer is option A, equivalent to the algebraic sum of the moments acting on a body. Question 34. Which of the following statement is false? So in the statements la edu vandu false statement appdin kettirukanga. Answer pathina option A, the density of milk decreases when cream is taken out of the milk. So this is the wrong statement. Question 35. A gun fires shell with a muzzle velocity of 600 meter per second. The angle of inclination of the gun so that the shell hits a target at a distance of 32 km at level 100 meter higher than the gun would be approximately dash. Answer is option E, that is either of A and C. அதாவது either 60 degree or 30 degree. அடுத்து, a crate weighing 40 kg rests on a cart moving with an acceleration W. The coefficient of friction between the cart and the crate is dash. Answer is option A, 2.45 meter per second square. Question 37. A flywheel 200 cm in diameter is rotating at 100 revolutions per minute. A point on the rim of the flywheel will not have is dash. Answer is option A, angular velocity. அடுத்து question 38. A man wished to move a block of size 3 meter into 3 meter weighing 80 kg. The coefficient of the friction between the block and the ground is 0.27. Which of the following method should be used? Answer is option D, tip it over. So in this case, tip it over method should be used. Question 39. The centroid of a triangle is at the intersection of dash. Answer is option E, medians. The centroid of a triangle is at the intersection of medians. Question 40. If there are 3 pulleys in the first system, then the velocity ratio of the system will be dash. The answer is option A, 8. So in the video la pathina mechanical subject oda first unit oda sila set of questions paathirukom. அடுத்த வீடியோல அடுத்த set of questions ஓட பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுனா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க. நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் உடனே அப்டேட்ஸ்க்காக பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தோணுச்சுன்னா கமெண்ட்ஸில் வந்து மறக்காமல் தேங்க்யூ ஆர் நன்றி அப்படின்ற ஒரு மெசேஜ் மட்டும் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு இந்த ட்ரிபிள் இ சப்ஜெக்ட்ஸோட ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா கீழே டிஸ்பிளே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பரை வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக குவாலிட்டியான ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கிடைக்கும். அண்ட் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எந்த பார்ட்லையாவது டவுட் இருந்தால் அதையும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம். உங்கள் எல்லா டவுட்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.